proseso. My topic is symmetric relation. Interpretation. The slide explain the concept of a symmetric relation in the context of set theory. A relation is said to be asymmetric if for every pair E and V in the relation the reverse pair V and E is also the relation. This means that if one element is related to another, the second element must also be related to the first. A statement: a relation R on a set E is symmetric for every E and V in R. There exists B and E in R. Mathematically, if E and B existential R, then E and B existential R. Example: in a friendship relation, if John is friends with Jane, then Jane is also friends with John. This is an example of a symmetric relation. A symmetric relation is a type of binary relation in which if one element is related to another, then the second element is related to the first. In other words, for a relation R to be symmetric on a set A is must satisfy the following condition. Example: if R is a sibling of relation on a set of people, then R is symmetric because person is a sibling of E. B, then person B is also the sibling of person E. Relativity. Sa technology, ang symmetric relation mahimo nato nga mga aplikar sa network connection o mga protocols pananglitan sa peer-to-peer networking. Kung ang isa ka device maka-connect sa ilaing device connection from device to E to device B, ang laing device usab maka-establish o connection balik from device to B to device E. Mao ni siya ang symmetry sa ilang relation sa communication. Ang symmetric sa technology, information technology, isa ka konsepto nga gigamit sa laing-laing mga aspeto, labi na sa cryptography, mga sistema sa progreso o infrastruktura sa network. Sa matag usa na ang mga konteksto, ang symmetric naghatag og balance og efficient nga pamaagi alang sa pagdumala sa data og mga proseso nga nagasiguro nga ang mga sistema mag-operate nga hapsay og luwas. Ang symmetric kasagaran nga lambigit sa balance, pagkapareho o pagkamayon sa